Start video. Hello. Hi, Kishore. Hi. Let me start this session. Yeah. Okay. So in demo session, guys, please go on. Sridevi, go on mute. Okay. So in yesterday's session, we discussed about what is MuleSoft, what is the use of this MuleSoft, okay, compared to other integration tools, why Mule is more important, okay, and why it is more demand in the market, and how many pages are there in MuleSoft, right? So how many pages are there in MuleSoft? Designing, 3 development, pages. deployment. Very good. We have 3 pages: design, development, And deployment. and as well as deployment, right? So first, today we are going to discuss about design phase, and then tomorrow we'll see development and as well as deployment. Okay. Okay. Yeah. So if you want to use this design, we have to use one application. Okay. That is called Anypoint platform. So anypoint.mulesoft.com. So this is the link I'm gonna post in the chat box. Okay. So now here it is asking username and password. We don't have any username and password, right? We don't have an account. So what we'll do, we'll try to create an account. Click on sign up. So the moment you click on sign up, so you will get all these details. Okay. You have to enter all the details like your full name, email address, mobile number, company and all. Okay. So just I'm writing name abc@gmail.com. So please provide your valid mail. Okay. I'm giving dummy. Some random number I gave. 355. Okay. Company you can give any one company. If you are not working, you can put your dream company over here. Let me call it Wipro. Okay. And then username. Okay. Try to provide the username and as well as password. Okay. Username is you can set up your own username. This so you can put your name also username, okay, and you can set up your own password. Accept and create. So it will create account. This is the company name. Whatever you provide, it will come over here. Okay. So this is the Anypoint platform application. Okay. So once you log in this, it will take you this page. This is the main page, guys. Okay. ఈ మెయిన్ పేజ్ లో ఈ సర్వీసెస్ అన్ని ఉంటాయి. ఇక్కడ చూసే సర్వీసెస్ అన్ని సిమిలర్ ఇక్కడ కూడా ఉంటాయి. ఇఫ్ యూ క్లిక్ ఆన్ దిస్ 3 horizontal lines, you can see all this. ఓకే చూడండి ఇక్కడ ఉన్నాయి సేమ్ ఏవేవైతే అప్లికేషన్లో ఇక్కడ ఉన్నాయో సర్వీసెస్, యాక్సెస్ మేనేజ్మెంట్, ఏపీఐ మేనేజర్, రన్ టైమ్ మేనేజర్, గవర్నెన్స్, విజువలైజర్, మానిటరింగ్, సీక్రెట్ మేనేజర్ సేమ్ ఉంటాయండి. ఓకేనా? either you can select here or you can go here and you can select it. Either way is fine. Okay. So if you want to design any kind of API, we have to use this design center. Okay, just click on this start design. So it will take to you this page. Okay, ఈ పేజ్ లో ఏముంటాయంటే ఇక్కడ మనం చేసిన ప్రాజెక్ట్స్ అన్ని ఇక్కడ డిస్ప్లే అవుతాయి. So right now we created new account, right? Brand new account. You have no API projects. Okay. Next, create. Click on this plus button. New API specification. Click on it. Okay.
and you can provide project name. So who is going to provide this project name? Client. Okay, in the requirement document, we have all these things. Okay, they will provide you one requirement document. In the document, it will be there. Okay, project name. So project name, you can keep anything. Let me create a calculator API, simple one. Okay. And scroll down, create API. Just provide the project name, whatever will be there in the spreadsheet. Just copy paste it. That's it. Very simple. You just provide a project name and click on finish. Once you click on finish, it will take you this space. Okay. So this is the design center, guys. Here we have 4 partitions. Can you see? Left hand side, 1 partition complete. This is another partition. This is third one, and then this is the 4th one. Okay. This we can call it as any point platform anatomy. Let me open one website. I'll open in PPT. Okay, can you see? In the design center, we have 4 partitions. Here also same 4. Sorry, 4 partitions. Okay. Whatever you can see in the left hand side, this area we can call it as file browser. Okay. So ఈ ఫైల్ బ్రౌజర్ తో ఏం చేస్తామంటే ఇక్కడ we can create a files folders. Okay no? So ఈ file browser తో we can create some folders and files here. And whatever you can see, this area we can call it as editor. This area we can call it as editor because we are editing something. So that's why we can call it as editor. And whatever you can see in the right hand side, this we can call it as API console. This is called API console. All our endpoints we can see it over here. And whatever you are writing, it will display. Let's say, let me write version. If you type V, automatically come version V1. So the moment I enter V1, it is displaying here. Can you see? This we can call it as console, API console. And the final one is we can call it as chef. In this chef, what will happen? Here we can see all the intelligence. Let's say if I click on enter, you will get something here. That means we are not going to write any code. Everything it will come automatically. What we will do? Simply we are selecting. Okay. So ఇక్కడ ఏం సెలెక్ట్ చేయాలి, ఎప్పుడు సెలెక్ట్ చేయాలి, ఎందుకు సెలెక్ట్ చేయాలి అనేది నేనే ఈ క్లాస్ లో మీకు చెప్తాను అన్నమాట. ఓకే. ఇన్ దిస్ క్లాస్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ ఓకే what and all the things you need to keep, where to keep, how to keep, all these things I will explain. Okay. Here. Yes. Here. Okay. So మనకి రామల్లో హెడర్స్ 3 సెక్షన్స్ ఉంటాయి. ఓకేనా, మళ్ళీ చెప్తాను. దిస్ ఇస్ జస్ట్ డెమో. See, RAML structure. RAML is nothing but RESTful API modeling language. We have C language, C++, Java, right? Similarly, here we are using RAML. RAML is nothing but RESTful API modeling language. So RAML will have some structure. Okay. We have 3 sections: root section, header section, and then body. So if you go here, can you see there is a root? In this root, you can use all these options. Let's say, let me remove this. Okay. So click on enter. The moment you click on enter, root session came. Okay. So you can use all this here. These are all optional. If you want, you can use it. Otherwise, you just leave it. Nothing will happen. Okay. So here,
version v1. So already we have this version, right? RAML version. Why again we need to write this version? So this is the language version, guys. Okay, this is the API version. Can you see version of the API? This is the language version API. This API version is our own API. మనం కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తున్నాం కదా ఈ ఏపీని, మన ఇష్టం వచ్చిన వర్షన్ నేమ్ ఇవ్వచ్చు, తీసుకుంటారు. అర్థమైందా? యూ కెన్ సీ ఇట్. బట్ లాంగ్వేజ్ వర్షన్ వీ కెనాట్ చేంజ్. 1.0.0 ఇస్తే see everything will be in the black color. If you enter it, you will not get the intelligence as well. See, ఎందుకంటే ఈ RAML version 1.0.0 అనేది లేదు. ఓకేనా? So let me remove this. See, ఇప్పుడు you can see some colors, and if you enter here, you will get some intelligence. Okay, అర్థమైందా? So don't change the language version until unless they need to update it. Okay, and this is the API version. Next, click on enter. So you will get again all these things. Here you can select protocols. So the moment you select protocols, what and all the protocols are available, we can see it here. HTTP and HTTPS. Can someone tell me what is the exact difference between HTTP and HTTPS? HTTPS is secure. Very good. If someone will ask you in the interview, you may tell you like this: HTTPS is secure. But interviewer, he may ask you again, ask one more question. Hey, you said HTTPS is secure, that is fine. Security is fine. In terms of what security you are going to provide if you are using HTTPS? Again, they may ask you this cross question in the interview. Security is fine. What kind of security you are going to provide? Security threats. Huh? Security threats. Data Threats, encryption. Data encryption. data encryption. In terms of what? How it will be encrypted? See, if you are using HTTPS, it will be secure. Secure means the moment you enter your password, it will be encrypted. Understood? Let me show you one example. I think this you know very well, I think. Let me type. See, password I'm entering 1, 2, 3. Only 3 characters. Right? Only 3 will be there. Okay. The moment I click on login here, what will happen? The password will be append to your URL. Now, the moment I click on login, what will happen? These 3 dots will be increased. Okay. Yeah. See, here I entered 1, 2, 3. Okay. The moment I click on login, you just notice here, you could see so many dots. See, you got so many dots, right? That means here they are going to use HTTPS security. So once you enter 1, 2, 3, 1, 2, 3 enter చేస్తాను ఏమవుతుంది అంటే అది మెషిన్ రీడబుల్ ఫార్మాట్కి వెళ్ళిపోతుంది. ఓకేనా? Okay. మెషిన్ రీడబుల్ అనే కాదు, డిఫరెంట్ అన్నమాట. సో ఎలా ఉంటుందంటే ఎన్క్రిప్ట్ చేస్తే వేరే డిఫరెంట్ వాల్యూస్ వస్తాయి. హ్యాష్, @ సమ్ నంబరు, కాంబినేషన్ అన్నీ వచ్చేస్తాయి. ఓకేనా? అప్పుడు ఏం చేస్తారంటే హ్యాకర్స్ దే ఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు హ్యాక్ ద పాస్వర్డ్. అర్థమవుతుందా? మీరు సేమ్ 1, 2, 3 ఇచ్చి 1, 2, 3 పంపించారు అనుకోండి, నేను ఆ వెబ్సైట్ని హ్యాక్ చేసినప్పుడు నీ పాస్వర్డ్ నాకు తెలుస్తుంది. రైట్ ఆర్ రాంగ్? సో ఇప్పుడు డీక్రిప్ట్ అయిందనుకో, డీక్రిప్ట్ అయినా వాడు హ్యాక్ చేస్తే వాడికి వెళ్ళిపోతుంది, ఆ డీక్రిప్టెడ్ పాస్వర్డ్ వెళ్ళిపోతుంది. కానీ దాన్ని వాడు నెక్స్ట్ టైం యూజ్ చేయాలి అంటే
ఆ డీక్రిప్ట్ చేసినది మళ్ళీ ఎన్క్రిప్ట్ చేయాలా. ఓకేనా? ఎన్క్రిప్ట్ చేయాలంటే చాలా అల్గారిథమ్స్ ఉంటాయి. ఏ అల్గారిథం మనం వాడామో వాడికి తెలియదు. ఓకేనా? తర్వాత ఇంకోటి ఏంటంటే మనం మళ్ళీ ఒక సెక్యూర్ కీ ఉంటుంది ఎవ్రీ టైం, అది చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది. ఆ కీ వాడు కనుక్కోలేడు ఇన్ కేస్ వాడు డీక్రిప్ట్ చేసినా కూడా. లెట్స్ సే డీక్రిప్ట్ చేయడానికి 10 అల్గారిథమ్స్ ఉన్నాయనుకో, మనం ఏదో ఒక 4th వాడామనుకోండి. ఓకేనా? సో 4th వాడితే ఏమవుతుంది అంటే సేమ్ వాడు అదే 4th వాడాడనుకో లక్కీగా. సో అప్పుడు ఏమవుతుందంటే వాడు డీక్రిప్ట్ చేయొచ్చు. చేసినా ఏమవుతుందంటే ఒక కీ అడుగుతుంది. ఆ కీ అనేది వాడికి తెలియదు, అది మనం సెటప్ చేసుకుంటాం. లేదా అప్లికేషన్ అయితే డిఫరెంట్ ఎవ్రీ టైం కొత్త జనరేట్ అవుతుంది. ఓకేనా? సో అప్పుడు ఏమవుతుందంటే వాళ్ళకి ఆ కీ తెలియదు, దే ఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు హ్యాక్ ది సైట్స్. మన అకౌంట్స్ హ్యాక్ చేయలేదు. అందుకే మనం ఇంత సెక్యూర్గా ఉన్నాం బ్యాంక్లో అమౌంట్ ఉన్నా కూడా. అర్థమవుతుందా? సో అది హెచ్టిటిపికి హెచ్టిటిపిఎస్కి సెక్యూరిటీ డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. సెక్యూరిటీ అంటే ఎన్క్రిప్షన్ అండ్ డీక్రిప్షన్. మనం ఏదైనా డేటా పంపిస్తే ఆ ఎంటైర్ డేటా విల్ బి ఇన్ ద ఎన్క్రిప్టెడ్ ఫార్మాట్. ఓకేనా? డీక్రిప్ట్ ఎన్క్రిప్ట్ అవుతూ ఉంటుంది డేటా. సో ఇంటర్వ్యూయర్ అడిగినప్పుడు మీరు ఇలా చెప్పాలి. ఓకేనా? Okay, yeah, got it. సో ఇక్కడ ఈ అప్లికేషన్లో యూ కెన్ సెలెక్ట్ ఎనీవన్. ఏ సెలెక్ట్ చేసిన ప్రాబ్లం లేదు. ఓకే, సో ఒక సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్, ఒక సింపుల్ థింగ్ చెప్తా, గుర్తుపెట్టుకోండి. సో మనం ఒక ఏపీఐ కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలంటే ఒక ప్రాసెస్ ఉంటుంది, ఒక ప్రొసీజర్ ఉంటుంది. లెట్స్ సే ఒక హౌస్ బిల్డ్ చేయాలనుకోండి. ఫస్ట్ ఏం చేస్తాం? డిజైన్ అంతా తీసుకుంటాం. డిజైన్ అయిపోయినాక బేస్మెంట్ రెడీ చేస్తాం. రైట్ ఆర్ రాంగ్? బేస్మెంట్ అయిపోయినాక దానిపైన బీమ్స్ ఉంటాయి, మళ్ళీ పిల్లర్స్ వస్తాయి, దానిపైన స్లాబ్ వస్తుంది, స్లాబ్ పైన మళ్ళీ పిల్లర్స్ వచ్చి మళ్ళీ స్లాబ్ వస్తుంది. రైట్? సమ్ ప్రొసీజర్ విల్ బి దేర్. రైట్ ఆర్ రాంగ్? Right. If you want to prepare some tea, what you will do? There will be some procedure. You want some milk, tea powder, water, everything, so many things. Okay, whatever you want, there will be some procedure. Similar way, మనం ఒక ఏపీఐ క్రియేట్ చేయాలంటే ఒక 5 థింగ్స్ ఉంటాయండి. ఈ 5 థింగ్స్ మీరు గుర్తుపెట్టుకున్నారనుకో, ఇన్ని ఏపీఐస్, ఒక 1 lakh ఏపీఐస్ చేయాలన్నా సేమ్ ప్రొసీజర్. ఓకేనా? ఆ 5 ఏంటంటే ఇవే: రిసోర్స్ పాత్, మెథడ్, request, response, and then HTTP status code. Okay, resource path, method, request, response, and then HTTP status code. Okay, so resource path is nothing but it is just like a name, guys. సో మనం ఏదైనా నేమ్ రాయొచ్చు. రాసే ముందు ఒక ఇట్లా స్లాష్ రాయాలి. స్లాష్ ఇచ్చి యూ కెన్ ప్రొవైడ్ ఎనీ నేమ్. ఓకేనా? మెథడ్, మెథడ్స్ అంటే చాలా ఉంటాయి, బట్ మనం ఆఫీస్లో ఈ 5 వాడతాం, ఇంతకు మించి ఎక్కువ వాడడం. గెట్, పోస్ట్, పుట్, డెలీట్, ప్యాచ్. సో ఏ మెథడ్ ఎందుకు వాడతాం, ఎప్పుడు వాడతాం అనేది కమింగ్ క్లాసెస్లో చెప్తాను. ఓకేనా? దిస్ ఇస్ జస్ట్ డెమో, రైట్? వీ కెన్ యూజ్ ఎనీ వన్ ఆఫ్ ది మెథడ్. రిక్వెస్ట్, రిక్వెస్ట్ అంటే ఏంది? ఇన్పుట్ ఇవ్వాలి, ఇన్పుట్ అన్నట్టు. ఓకేనా? లెట్స్ సే ఐఎమ్ పర్ఫార్మింగ్ సమ్ క్యాల్కులేటర్ అప్లికేషన్, రైట్? క్యాల్కులేటర్ అంటే ఇప్పుడు 2 + 6 అంటే ఇక్కడ ఏం పాస్ చేస్తున్నా నేను? రిక్వెస్ట్ 2 నెంబర్స్ పాస్ చేస్తాను, దీన్ని రిక్వెస్ట్ అంటాం. రెస్పాన్స్ అంటే ఏంది? ఈక్వల్ టు కొడితే నీకు ఒక అవుట్పుట్ వస్తుంది, ఇది రెస్పాన్స్. ఇది ఇన్పుట్, ఇది అవుట్పుట్. రిక్వెస్ట్ అండ్ రెస్పాన్స్ అంటే ఇన్పుట్, అవుట్పుట్. ఓకేనా? హెచ్టిటిపి స్టేటస్ కోడ్ అంటే సక్సెస్ అయితే ఏం మెసేజ్ రాయాలి, ఇన్ కేస్ ఫెయిల్ అయితే ఏం మెసేజ్ రాయాలి. మీరు ఎప్పుడన్నా బ్యాంకింగ్ అప్లికేషన్స్ అవి ఇవి వాడినప్పుడు 500 సర్వర్ వచ్చిందా? 500 అని వచ్చి ఇంటర్నల్ సర్వర్ ఎర్రర్ సంథింగ్. సో కొన్ని స్టేటస్ కోడ్స్ ఉంటాయి, అవి మీకు ఒక డాక్యుమెంట్ పంపిస్తా, ఒక URL ఇస్తాను, అందులో ఉంటాయి. ఓకేనా? సో ఈ 5 గుర్తుపెట్టుకుంటే యూ కెన్ కన్స్ట్రక్ట్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ అప్లికేషన్ వెరీ ఈజీలీ. ఈ 5 గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలండి, ఏపీఐస్ని ఈజీగా క్రియేట్ చేయొచ్చు. ఓకేనా? నేను ఒక 1 minute టైం ఇస్తా, మీరు ప్రాపర్ ఆర్డర్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ఇదే చెప్పాలి నాకు. ఓకేనా?
సో 1 minute టైం ఇస్తా, బాగా చూడండి. సేమ్ ఆర్డర్లో ఉండాలి. రిసోర్స్ పాత్, మెథడ్, రిక్వెస్ట్, రెస్పాన్స్, అండ్ దెన్ స్టేటస్ కోడ్స్. ఓకే, క్లియర్? అర్థమైందా? సో గుర్తుపెట్టుకోండి, నేను ఇప్పుడు చేంజ్ చేస్తున్నా స్లైడ్. ఓకే, వాట్ ఇస్ ద ఫస్ట్ వన్? Resource path. Resource path. Second one, Methods, method. Then request, response. HTTP status code. Very good, perfect. status code. Resource path, method, request, response, and then HTTP status codes. ఈ 5 గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలండి, మనం ఈజీగా ఒక అప్లికేషన్ డెవలప్ చేస్తాం. ఓకేనా? సో ఫస్ట్ రిసోర్స్ పాత్ ఎట్లా రాస్తాం? హౌ టు రైట్ రిసోర్స్ పాత్? ఎనీ నేమ్, హీరో. Forward any name. హీరో అనేది కూడా ఒక నేమే కదా, రైట్ ఆర్ రాంగ్? Yes. సో మనం ఏం చేస్తున్నాం? వాట్ వీఆర్ డూయింగ్ హియర్? వీఆర్ బిల్డింగ్ ఏ క్యాల్కులేటర్ ఏపీ. క్యాల్కులేటర్ ఏపీలో క్యాల్కులేటర్లో హీరో ఉంటారా? నో, రైట్? What we'll do? We can do some addition, subtraction, multiplication, something, right? So instead of writing hero, just write addition. Okay. So if someone will say, okay, he's building a calculator API, in this he's going to perform some addition operation. So atla oka meaningful name ఇవ్వాలి. సో మీరు ఏ నేమ్ ఇవ్వాలి అనేది డోంట్ వరీ, ఎందుకు అంటే డాక్యుమెంట్లో ఇస్తారు వాళ్ళు. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు నేను చూపించా కదా ఈ 5 పాయింట్స్, ఈ 5 వాళ్ళు నీకు రిక్వైర్మెంట్లో ఇస్తారు. ఓకేనా? నువ్వు వాటిని తీసుకొని ప్రాపర్గా ఒక అలైన్మెంట్ చేయాలి అంతే. ఏపీ అంటే మనం ఏమి వండర్స్ క్రియేట్ చేయం ఇప్పుడు. ఓకేనా? అడిషన్, క్లిక్ ఆన్ ఎంటర్. ఓకే, సో మెథడ్ చెప్పాను కదా. సి రిసోర్స్ పాత్ అయిపోతే ఎంటర్ కొడితే ఆటోమేటిక్గా మెథడ్స్ అన్ని వచ్చాయి. ఏదో ఒక మెథడ్ సెలెక్ట్ చేసుకో. సో రిసోర్స్ పాత్ అయిపోయింది, మెథడ్ అయిపోయింది. వాట్ ఇస్ ద నెక్స్ట్ స్టెప్? Request. Request. Very good. Here request we can pass in 4 ways. Okay, 4 ways ఏంటంటే క్వరీ పారామీటర్ లో పాస్ చేయొచ్చు, హెడర్స్ లో పాస్ చేయొచ్చు, బాడీలో పాస్ చేయొచ్చు, యూఆర్ఐ పారామీటర్ అంటే ఈ 4 పాస్ చేయొచ్చు. ఓకేనా? సో ఈ 4 ఒక్కొక్క రోజు ఒక్కొక్క క్లాస్ లో చెప్తాను. ఈ రోజు క్వరీ పారామీటర్ చెప్తే రేపు హెడర్స్, మన్నాడు బాడీ, ఆ తర్వాత యూఆర్ఐ అలా చెప్తాను. ఓకేనా? సో ఈ రోజు ఏం చేద్దామంటే డెమోలో క్వరీ పారామీటర్ చూద్దాం. రిక్వెస్ట్ ఐఎమ్ పాసింగ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ క్వరీ పారామీటర్. క్వరీ పారామీటర్ అంటే ఏంది ఐడియా ఉందా? లేదు కదా? ఓకే, 100% మీరు యూజ్ చేసి ఉంటారండి క్వరీ పారామీటర్. ఓకేనా? బట్ మీకు తెలియదు అంతే, డైలీ వాడుతూ ఉంటారు క్వరీ పారామీటర్. ఎలా అంటే చెప్తాను చూడండి. ఇప్పుడు మనం గూగుల్కి వెళ్తాం కదా, గూగుల్లో సంథింగ్ ఐ వాంట్ టు సెర్చ్. నేను ఏం చేస్తాను? సంథింగ్ మూవీస్ అని కొడతా. ఓకేనా? మూవీస్ అని ఎంటర్ కొట్టగానే ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ మూవీస్ అన్ని వచ్చేస్తాయి నాకు. ఇక్కడ నేను మూవీస్ చూసుకుంటా, రైట్? ఓకేనా? సో ఇలా చూసేటప్పుడు ఎప్పుడు అంతే, యూ విల్ గివ్ సమ్ ఇన్పుట్, యూ కెన్ సీ సమ్ రెస్పాన్స్. ఓకే, బట్ ఎప్పుడన్నా ఈ యూఆర్ఎల్లో చూసారు, అబ్జర్వ్ చేశారు మీరు? ఇక్కడ క్వశ్చన్ మార్క్ ఉంటుంది చూడండి. ఈ క్వశ్చన్ మార్క్ను we can call it as query parameter. Okay, query parameter. What this query parameter will do, it is going to filter or sort the resources. Google database లో ఏమేమి ఉంటాయి? అన్నీ ఉంటాయి, ఎవ్రీథింగ్ ఉంటాయి, రైట్? రైట్ ఆర్ రాంగ్? Yes. సో
సో ఇప్పుడు మనము మూవీస్ అని పంపిస్తుంది ఇక్కడ డేటాబేస్ కి. క్యూ ఈక్వల్ టు మూవీస్ అని పంపిస్తే ఇది ఏం చేస్తుంది డేటాబేస్ లో ఓన్లీ మూవీస్ మాత్రం ఫెచ్ చేసుకొని డిస్ప్లే చేస్తుంది. సో నేను ఇక్కడ చేంజ్ చేయను, ఇప్పుడు ఇక్కడ మూవీస్ ఉంది కదా, ఇక్కడ ఏం చేస్తానంటే క్రికెట్ అని రాస్తాను. ఇప్పుడు నేను ఎంటర్ కొట్టాను ఏమవుతుంది యూఐ మొత్తం చేంజ్ అవుతుంది. ఇది మళ్ళీ ఏం చేస్తుంది క్వరీ పారామీటర్ ని క్రికెట్ పంపిస్తుంది డేటాబేస్ కి, అది ఫెచ్ చేసుకొని వస్తుంది. చూడండి నేను ఇక్కడ చేంజ్ చేస్తే క్వరీ పారామీటర్ లో మొత్తం చేంజ్ అయింది. సో క్వరీ పారామీటర్ అంటే ఏం లేదండి, క్వరీ పారామీటర్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు ఫిల్టర్ ఆర్ సార్ట్ ది రిసోర్సెస్. అర్థమైందా? అర్థమైంది. ఓకే, ఇప్పుడు నేను క్వరీ పారామీటర్లో ఏం చేస్తానంటే 2 నెంబర్స్ పంపిస్తా. ఎందుకు పంపించాలి 2 నెంబర్స్? రిక్వెస్ట్ అడిషన్ చేయాలి కాబట్టి. ఓకేనా, ఇక్కడ ఏంటంటే 2 + 6 ఓకే 8 అని వచ్చింది కదా. ఈ 2 అనే 6 అనే 2 నెంబర్స్ కదా, సో ఆ నెంబర్స్ని పంపిస్తా క్వరీ పారామీటర్లో. సో నంబర్ 1, ఈ నెంబర్ 1 అనేది అవసరమా? Yeah, we need to define the data type. ఇది అవసరమా కదా? ఫస్ట్ Hmm. రిక్వైర్డా కాదా? Yeah, required for position. రిక్వైర్డ్ కదా, ఎందుకంటే 2 నెంబర్స్ ఇవ్వాలి ఇన్పుట్. Now number 1, number 2. నెంబర్ 1 అనేది రిక్వైర్డ్, నెంబర్ 2 అనేది రిక్వైర్డ్. Yeah. ఓకేనా, ఇక్కడ రిక్వైర్డ్ అని చూడండి, సెలెక్ట్ చేయండి రిక్వైర్డ్ ట్రూ. ఓకేనా, నెక్స్ట్ టైప్ ఏంది? దీని టైప్ డేటా టైప్ ఇంటీజర్ ఆర్ నంబర్, అన్ని ఇక్కడే వస్తాయి, సెలెక్ట్ చేయండి అంతే. ఓకేనా, నంబర్ 2 రాయాలి. నంబర్ 2 ఎక్కడ రాయాలి? ఇక్కడ రాయొచ్చా నంబర్ 2? సో ఈ టేబుల్లో నేను ఏం చేశానంటే, ఓకే లెట్ మీ క్లియర్ దిస్. ఇక్కడ 2 రాశాను, ఇంకో దాంట్లో క్యాల్కులేటర్ ఓపెన్ చేసి ఇక్కడ 6 ఇచ్చాను. ఇప్పుడు ఈక్వల్ కొడితే 8 వస్తుందా? రాదు కదా, 2 డిఫరెంట్ ప్లేస్లో ఉన్నాయి. సో ఇక్కడ కూడా ఏం చేయాలంటే, ఎక్కడైతే నంబర్ 1 రాసామో సేమ్ లైన్లో నంబర్ 2 రాయాలి. చూడు ఇప్పుడు సేమ్ లైన్లో ఉంది కదా, ఇక్కడ నంబర్ 2. ఓకేనా, ఈ నంబర్ 2 అనేది కూడా రిక్వైర్డా? ఎస్ రిక్వైర్డ్. రిక్వైర్డ్ అయితే ట్రూ, వద్దంటే ఫాల్స్. ఓకేనా, నెక్స్ట్ టైప్ ఇంటీజర్, అన్నీ ఇక్కడే వస్తాయి, జస్ట్ మనం సెలెక్ట్ చేయాలంటే. ఏది ఎప్పుడు ఎలా సెలెక్ట్ చేయాలనేది మీ క్లాసెస్లో నేను చెప్తా ఉంటాను, అంతే ఈజీ. నెక్స్ట్ రిక్వెస్ట్ అయిపోయిందా? రెస్పాన్స్. రెస్పాన్స్ ఎక్కడ రాయాలి? చెప్పండి, సింపుల్. రిక్వెస్ట్ ఎక్కడ పాస్ చేస్తున్నామో రెస్పాన్స్ కూడా అదే లైన్లో వస్తుంది అంతే. ఎక్కడుంది రిక్వెస్ట్? క్వరీ పారామీటర్. వెరీ గుడ్. చూడండి ఇప్పుడు కర్సర్ ఇక్కడ పెడితే నాకు రెస్పాన్స్ అనేది కనిపించలా, జస్ట్ మూవ్ చేస్తా. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏం లేదు, ఇక్కడ మూవ్ చేస్తాను. రెస్పాన్స్ అని ఎక్కడైనా కనిపిస్తుందా మీకు? వెరీ గుడ్. ఇక్కడ ఇప్పుడు రిక్వెస్ట్ లైన్ లో ఇక్కడ రెస్పాన్స్ ఉంది, ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేయండి అంతే రెస్పాన్స్. సో రెస్పాన్స్ అయిపోతే స్టేటస్ కోడ్స్ వస్తున్నాయి. 200 అనే సక్సెస్ గైస్. ఓకేనా, ఇప్పుడు ఒక చిన్న సింటాక్స్ ఉంటుంది ఇక్కడ, ఇది కామన్. బాడీ, దాని టైప్ ఏంటంటే అప్లికేషన్ చేసాం ఎగ్జాంపుల్, ఇది సింటాక్స్ అన్నమాట. ఇక్కడ నేను ఏం రాస్తానంటే రిజల్ట్ అడిషన్ ఈజ్ 8. ఓకేనా, సో ఇప్పుడు ఏమైంది? రిసోర్స్ పాత్ అయింది, మెథడ్ అయిపోయింది, రిక్వెస్ట్ అయిపోయింది, రెస్పాన్స్ అయిపోయింది, స్టేటస్ కోడ్స్ కూడా అయిపోయింది. ఓకేనా, సో ఆల్ 5 అయిపోయినాయి, మన ఏపీఐ అనేది రెడీ అయింది. ఓకేనా, So we hard coded result here, right? In example, like in body, so we have hard coded the value. డిజైన్ లో ఇట్లే ఉంటుంది, చెప్తాను మీకు. Okay. ఓకేనా, క్లియర్?
సో హార్డ్ కోడెడ్ వాల్యూ ఉంటుంది 8. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే సేమ్ టెస్ట్ చేద్దాం. ఏపీఐని క్రియేట్ చేసినాక ఏం చేయాలంటే వీ నీడ్ టు టెస్ట్ దట్ అప్లికేషన్. ఓకేనా? సో ఎలా టెస్ట్ చేస్తామంటే ఏపీఐ క్రియేట్ చేసినాక ఇక్కడ గెట్ అని ఉంది కదా, క్లిక్ చేయండి. క్లిక్ ఆన్ దిస్ గెట్, ట్రై ఇట్. సో ట్రై ఇట్ మనం నెంబర్ 1 నెంబర్ 2 రిక్వైర్డ్ అన్నాం కదా. రిక్వైర్డ్ అంటే హాస్టిక్ మార్క్ వచ్చింది చూడండి. ఇవి ప్రొవైడ్ చేయాలి మనం. ఇక్కడ నేను ఏం రాస్తా, 2 రాస్తా, ఇక్కడ 6 రాస్తా. ఇప్పుడు సెండ్ కొడితే ఏమవుతుంది, అడిషన్ ఈజ్ 8 అని వస్తుంది చూడండి. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ఇక్కడ 20 రాస్తా, ఇక్కడ 60 రాస్తా, లేదా పోనీ 6 రాస్తా ఉంది. ఇప్పుడు ఎంత రావాలి అవుట్పుట్? 26. కానీ మీకు 26 రాదు, మళ్ళీ సేమ్ అవుట్పుట్ వస్తుంది సెండ్ కొడతా. చూడండి, అడిషన్ ఈజ్ 8. ఎందుకు అంటే మనము ఏ లాజిక్ రాయాలా, 2 numbers ని పర్ఫామ్ చేసి బిజినెస్ లాజిక్ ఏం రాయాలి ఇక్కడ. అర్థమవుతుందా? డిజైన్ అంటే డమ్మీ. అంటే ఇప్పుడు ఒక ఏపీ క్యాల్కులేటర్ పర్ఫామ్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి, 2 numbers ఉండాలి, 2 numbers పాస్ చేయాలి. ఇక్కడ పాస్ చేసుకో, ఈ 2 numbers పాస్ చేస్తే ఏమైతుంది, ఒక రెస్పాన్స్ అవ్వాలి. ఆ రెస్పాన్స్ వచ్చింది, అంతే కదా. ఇప్పుడు నేను నెంబర్స్ పాస్ చేయను, బట్ నేను రిక్వైర్డ్ ఇవి కావాలి అని చెప్పా, బట్ పాస్ చేయను. ఇప్పుడు సెండ్ కొడితే ఏమవుతుంది అంటే ఎర్రర్ వస్తుంది 400. చూడండి, బ్యాటరీ. ఇప్పుడు ఏదో ఒక నెంబర్ ఇచ్చారనుకో, ఇక్కడ మీరు ఏమి ఇచ్చినా కూడా మీకు ఈ హార్డ్ కోడెడ్ వాల్యూనే వస్తుంది. అర్థమైందా? సో ఎగ్జాక్ట్ వాల్యూ ఎప్పుడు వస్తుంది, ఇక్కడ 2, 3 + 4 అంటే 7 రావాలి. 7 రావాలి అంటే ఏం చేయాలంటే డెవలప్మెంట్ స్టార్ట్ చేయాలి. ఓకేనా? డెవలప్మెంట్ లో మనం ఏం చేస్తామంటే బిజినెస్ లాజిక్ రాస్తాం. అర్థమైందా? ఓకే. ఓకే. సో ఈ డెవలప్మెంట్ అనేది రేపు క్లాస్ లో చూద్దాం. రేపు డెవలప్మెంట్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి, ఎలా రాయాలి అనేది నెక్స్ట్ క్లాస్ లో చూద్దాం. ఓకేనా? సో ఇందులో ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు? క్లియర్ రైట్ ఎవ్రీవన్? సో మీరు ఏం చేస్తారంటే మీకు ఆల్రెడీ లింక్ నేను ఇక్కడ పోస్ట్ చేస్తాను జూమ్ చాట్ బాక్స్ లో. సో దాన్ని కాపీ చేసుకోండి మీరు, లేదా మీరు రికార్డింగ్ చూసి ప్రాక్టీస్ చేయండి యాజ్ ఇట్ ఈజ్. ఓకేనా? ఫస్ట్ టైం చేసినప్పుడు మీకు కొన్ని ఎర్రర్స్ వస్తాయి, ఎందుకంటే మీరు ఇవి లెఫ్ట్ టు రైట్ అట్లా మూవ్ చేశారనుకో, చూడండి ప్రాపర్గా లేనప్పుడు ఎర్రర్లు వస్తాయి. అర్థమైందా? ఇట్లా. సో ఇది మీరు జస్ట్ ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి. రేపు ఇంకా ఈజీ ఉంటుంది క్లాస్. డెవలప్మెంట్ స్టూడియో వాడతాం. స్టూడియోలో అన్ని డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ ఉంటాయి కాంపోనెంట్స్. కోడ్ రాసేది ఉండదు, ఇట్లా కోడ్ కూడా సెలెక్ట్ చేసేది కూడా ఉండదు. ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం, మనము ఇంటెలిజెన్స్ కోడ్ వస్తూ ఉంది, మనం సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాం ఏది కావాలో రాయకుండా. ఇందులో అది కూడా ఉండదు, జస్ట్ డ్రాగ్ చేయడము. చెప్తాను ఎలా చేయాలండి. ఓకేనా? సో టుమారో సేమ్ టైం ఏం చేద్దామంటే ఈ డెవలప్మెంట్ క్లాస్ చేద్దాము. సో దాని తర్వాత we will start our actual classes from Monday onwards. ఓకేనా? Sure అండి. ఓకే గైస్, విల్ మీట్ టుమారో. ఓకే, ఇది జస్ట్ డెమో. ఈ రోజు రేపు ఎక్కువ టైం ఏం పట్టదు. నెక్స్ట్ యాక్చువల్ క్లాస్ నుంచి మనం 2 hours స్పెండ్ చేద్దాం. Sure అండి. ఓకే గైస్, థ్యాంక్స్.